from struggling with alcoholism. Sasa ilikuwa sherehe back to back, mabash, wapi, like ulikuwa na crave, hata ujui palido inato weekend tu. To sinking into depression. I used to drink. Sasa unashangaa ni nini mbaya. Like unatafuta tu the closest to person mwenye atakupata hiyo hope tu ile, unajua niaje, it happens, try kufanya hivi. Bro, none. In fact, sasa watu wali gang up all, akasema sasa ni tumeocha. Ben Asin reflects on finding purpose through cycling, but only just. Tumepartner na all organizations because now we were the center of attraction. But unfortunately, atukujua now hiyo being center of attraction, it was making some people uncomfortable. Kuna wase kwa group walikuwa wanampiga vita. Cycling community, kuna wase pia kadhaa walikuwa wanampenda. Kuna karao fulani wawili walinipata kwa barabara, wakaniambia ni aje. Kuna picha nilikuwa nipiga na Ben. Wakanionyesha, Ibra, unajua this guy? Nikamwambia, namjua. Mwambie zile vitu wana post. Kwa sijui Twitter nini. Sasa achana nao watadili nao. Ben looks back to his childhood days as a young boy full with optimism for a bright future. Naweza sema nimekuwa outgoing, active in primary. I was a bell ringer. Nimekuwa prefect. Basically, I believe nilizaliwa tu na hiyo roho. Because I started it, nilirealize in class 6, 7. So nikaendelea. Though despite challenges zimekuwa ile like you expect to be good to someone then but along the way unaona not everybody can reciprocate. So my high school from 1 to form 4, it wasn't the best. Sikuwa identify vizuri my weakness na strength. It was also adolescent stage. Nilikuwa ina mixed school to Hospital Hill High School. Enye ratio ilikuwa 4-1, you know, mademo wengi you know. So along the way being carried in adolescent nini, eventually it ended up affecting my performance. And by the time now I realized that you know, it was too late. Like nilikuwa form 1, form 2, so form 3 unaona kurudi nyuma ni ngumu, like ushajua, but deep down unajua you're not a failure, but now that's how it has been crafted from your friends, families, and you don't want to read nini, you know. With all the pressure coming at him, Ben didn't do well in his KCSE exams, but thanks to his father, got an opportunity to continue his education. I did my levels in Uganda. The school was called Hana Mixed International. Iko Nsanji. It's an international school stroke. Hiyo level yao. Yo sa vile nilienda huko form 5, of course unajua lazima urudi, ni matams tuka huko. First when I came back from Uganda, the first time 2012, the moment I crossed the border, I just had a feeling like, okay, sawa. Ile feeling ya nimekuwa huku sasa, I feel like tena mgeni, though I'm coming back home. Nikasema so nilikuwa na a lot of expectations. Ile nikifika mabishto nitafute. That time I had a chick. Bro, nilifika kwanza nikalala. Sasa unajua na expect Facebook nilikuwa na hit sasa hiyo period 2011, 12, 13 hivyo. Communicate tunaambia sasa ni aje? Nimelad niko. Sasa nikaanza kuji question ile kweni
was going to Uganda mbaya ama vile nimedecide kurudi shule na rende yangu yote wenye kuna of course kuna wenye walipaswa wenye walichukuliwa wote kila mtu maybe bridging nini ama hiyo ninafanya inani identify nisikuwe mcool, you know. As all this was going on, Ben shares that his relationship with God was beginning to form. Sunday kama niko cha mama anambia kesho asubuhi 7 naenda church. Naambia mama mimi siendi church. You know, of course ile mzazi hawezi fight na mzazi ati hapana church of course, you know, parents. But my dad, of course, he's bright. Akotafanya, but ikifikia time alikuwa ananyamaza na respect. Sasa with the time too, I think too ikakuja tu. Still, mom ni mtu wa church bado. Na we can't take that from her. Yake ni genuine, hawezi jua relationship msee ako nayo na God. Yeah, so that's why what I fight for most ni don't usikuwe quick to kuona the speck of someone's you know, kama ni Mungu, kama unaenda church msendi church, we jua we all pray. Sisi sema ati sasa wewe juli unaomba maisha yako, mimi si control life yangu. The same God, you know, we are all human. Ben would later join campus at the Catholic University of East Africa, and as he was transitioning into the job market, reality hit. Nilifanya attachment yangu NCAC. Attachment ile school based 3. I made friendship kidogo, I think walipenda job yangu because mimi ni mse hands on wa field work. Nikarudi nikagraduate. Ule niligraduate, now sasa niko natafuta internship now. Na hapo sasa ndo nikarealize your closest people, the family members, relatives, they'll never help you. Unajua that it's a bitter truth. Hapo ndo niliingia kwa, unajua I think niliingia kwa alcohol 2018 mid, kwa sasa ile kwa sherehe back to back mabash wapi, like ulikuwa na crave hata ujue pale do ina weekend tu, but side nyingine una apply. Sasa hiyo frustration ndio, and then pia huku unaambiwa kwani una apply wapi, nini kwani kufanya nini, unajua unatumwa kwa wase wenye hawakusaidii. Unafika by the unafika unaambiwa mseni aje nimetumwa na maybe sis, but unaona body language hata nikaa alikuwa shasao 2018 ikaisha tu hivyo sherehe tu. Through one of his cousins, Ben got help to work as a direct sales agent for one of the renowned banks in Kenya. In 2019 March, my friend, hapo ndo nika respect sales. Ase unaona na mavocha sijui nini. Cause kwa ofisi mnaingia, kuna food nini, but kuna targets. Mimi ndio sasa nilikuja nikakuwa among hardworking. Sema mimi ni mswa hands on hardworking. So nilikuwa naona manzi inafika time inafika nao sasa wewe unategemewa. Umefungwa sales ngapi ama uko na targets ngapi? Kesho tuko na meeting. Unaweza kasema zi. Just called my cousin nikamwambia aje, you're the only person who came in front to save me. Na huku ni judge hizi manini, huku anataka stories za tea manini, but na quit. Hata mwenye anasema nikikuingiza I knew, because niliulizwa mse nikamwambia niambie ukweli, unaona, but akanambia mimi kitu inanifurahisha ni umepata a bit of at least hata hii ya 2019 you won't be attacked ama ambwe like ile wewe kazi yako ni kukaa home the whole, you know. The next phase of his life after quitting the job would push him into more drinking, and then depression set in. Sasa 2020
January, I think hapo ndo sasa nilianza kufeel I'm losing it. Nakumbuka hiyo pressure iko nyuma tangu graduate nini kazi yako ni pombe nini, ni family siblings, then niambia utasikiaje, una chizi cause already vile una expect ushikwe mkono uoneshwe, au washapita hiyo stage, wamemanage, wamebarikiwa, unajua wakapata job, so it's upon ushike useme fanya hivi itakuhelp. I used to drink. Sasa unajua jili sasa unashangaa ni nini mbaya, even the closest person, unajua even your ex ama like unatafuta tu the closest to person mwenye atakupata hiyo hope tu, ile unajua niaje it happens, try kufanya hivi bro, none. In fact sasa watu wali gang up all, akasema sasa ni tumeocha. Ben agreed to go back to his native home, and the connection with his mother gave him a sense of hope. At that time, as a mother, ako that side, she's crying. Like, anauliza yani, hakuna mtu anataka kusaidia mtoto wangu. Fine, because mimi nilikuwa namwambia mom, there's something wrong, but sijui, you can't, when you're in a situation and you're going through something, and then someone msana kupoke ile kuna kitu unataka kusema, and then wanachukua hiyo sasa, hao ana believe kuna hiyo kitu, na they look around you, maybe kitu nafanya sasa wanaiweka as the subject. Sasa kama ni hii wanasema my mom was the only person who understood. Alisema hapana, maybe it needs parental ama ile it just needs something to tutajua. So akasema come ocha. Sasa ni Feb 2020, Feb nikaenda ocha. Nilienda ocha for 1 month, the whole of Feb, na nikabond with my mom hivyo but every day too. So I started feeling so nilikuwa naamka namwambia mama, unajua kuna time kwa nafanya hivi, by the it was so ilikuwa natural. I used to leave my phone now because sasa kila mtu ameninao, hakuna utataka story yangu, kila mtu ananiona loser. After 1 month home, Ben got the opportunity to come back to Nairobi. While staying with his brother, who had acquired a bicycle to help him in recovery after a leg injury, Ben's interest in cycling was sparked. Nikiamka niko na bike. Na ilikuwa iko crazy, ilikuwa XUK, sasa hiyo they had aluminium. Ibra tunaitanga chuma ya gate. Kasi chuma ya gate. Nilipata hapo nje. Alikuwa amerauka. Alikuwa amecycle hadi cause alikuwa naambiwa atoke home, tuko tuna stedoni, atumie outer ring also aingie KCB hapo, simuja pale uraraka iko. Aliambiwa that's the perfect yenye afanye. So the first time he did hata kufika Huruma Uber ama Nduthi from home, alifika tu pale Huruma, akasema siezi. Nikamwambia sasa from tu Caltex tu hapa Doni tu, akanambia wewe ufanye tuone ama unajua ile mimi nacheza juu unafanya. Nikasema acha ndajaribu. Nilikuwa na rubbers zile ngoma ziko zinaitwa ngoma ama at that time zile za bata hivyo, nilikuwa na jeans na tissue bila maji bila nothing, nothing hizo vitu. Nikatoka tu nikacycle hadi Caltex, kasema okay, not bad. So it was my first time kucycle kwa barabara. Sasa outer ring ilikuwa imeisha, sasa nikasema sasa nda crossaje hivyo. Nikafuata tu Nduthi pole pole hivyo tu, nikiangalia I think ilikuwa excitement kidogo nikaona nimefika pale Kangundo. So now yupanda juu, unasimama kwanza, excitement, unapiga picha hivyo tu. Nikajipata pale Rwaraka, nishafika All Soaps.
but nilikuwa na hema now. Remember, nilikuwa na cycle kama hiyo yenye tumemake fun hivyo. A lot of things zilikuwa wrong because the posture nini, you need to be accurate. So hivyo unafika mahali unasikia The journey back home was equally challenging, but Ben had found some sort of commitment. So nikafika tu hapo mahali, I was hungry, I was even shaking. Nikapata tu madha hapo, ambia mama ni aje? Poa. Kama mama akinasikia njaa, sina pesa, nimetoka kuendesha baiskeli, akiona venye nakaa. Akanambia nyo unakaa umechoka. I think nilikuwa nimekunywa maji hadi huku nilikuwa nakaa pasta. Ile yenye huku ni white. Mama alichukua, so unajua tu hapa kuna a lot of activities, garage, sijui kibandaski nini. Alinipatia fruits. Akanibaya soda hapo tu na food tu. Nikamwambia mama, kanambia kula tu, like unaishi wapi? Nikamwambia nishafika cause nilikuwa naona pale Caltex ya kuingia, sasa ndio nirudi home. Hivyo nikamaliza. Kumbuka nilitoka home 9. Hiyo ni whatever, hiyo time ilikuwa 4:30 jioni. Ndo mjue 4:30 nikamaliza. Amake mom akisi nichukota namba, she refused. Namba pana, we fika tu home. We are living in a lost and broken world, constantly bombarded by messages of hate and atrocities. But with God, we can overcome. Find hope and restoration on the go through life-changing shows on the Family Media app. And then you will lose yourself and gain the world. And Jesus said, what good is it? Get to stream Family TV and Family Radio 316 straight from your phone. Catch up on a show you missed or create video streaming playlists by saving and watching videos from our huge variety of shows at your own convenience. Download the Family Media app, available for all Android and iOS users on the Google Play Store and Apple Store respectively. Family Media, keeping Jesus on the airwaves. As Ben was reflecting that evening after getting home, something was ignited in him. I think it was the first greatest achievement nilifanya after all this yote, from graduate to nini, to being called all names, kurejectiwa nini, unaamba wewe sio wanaume wengine, those things. Ili nipatia hope. Nimekaa kwa compound at 6. Nikakaa tu hapo tu. So nilikuwa nangoja bro atoke tizi. Because tizi ya KCB koresha 8. So akitoka 8 yeye anachukua nduthi na come home. So akanipata hapo. Akanambia uli manage. Nikamwambia hii ni story for another day, maybe kesho. Akanambia basi maybe hii inaweza kwa your niche. Maybe. Ben's brother reached out to one of their cousins who had already started cycling, and it is from that interaction that Ben got the gist of what it would entail to enjoy this newfound love for cycling. Yes, sasa alikuwa na hiyo light aluminium. Sasa si chumagit. Because hiyo ilikuwa nzito. Umeona nao unajipata unatumia nguvu mob. Sasa ukikuja ukishika hii, mazo unacheka. Unaona mbona iko light hivi? Uwezi jua, hakuna mtu anakuambia hizi vitu zote unafanya peke yako. Akaniambia sasa, of course hii ni ile chuma. Sasa hii ndio bike yenye watu wanaendesha hapa kwa estate nini, they think they are cyclist. But now sasa hii ni at least now ile. Akanisaidia now for 2 days. Hiyo 2 days ile motivation ya kwenda KCB, hiyo hasira nilizunguka mudhaiga. Sasa hiyo nguvu I felt sijui siwezi explain. In a short span of time, Ben was able to finally get a bike for himself, and with it,
came the drive to push even further. The name of this bike inaitwa Lady, if you can zoom here, unaona? Lady Amiri. Amiri is my grandma, ni grandma mwenye battle a lot of sickness. Na during that time when nilienda Ocha, 1 month, I was the one who used to take her to Hosi. So I've seen, nimemwona in all, akipata seizure, ile vile alikuwa na the brain tumor, nimempeleka Kisumu. Like literally I was the one driving the car and she was there. So it inspire, like nilisema, I want to be this way. So when I was blessed to get this bike, to upgrade from this one, because this is my cousin blessed it and we paid it pole pole. So when I got this one, jina ilikuja tu hivi, because niliangalia nyuma nikaona all the things that I've gone through, so betrayal, kuambiwa mwanaume mgani uendesha baiskeli, other men's nikasema but it's okay. Mimi nikasema saa mimi ndakuwa mwanaume wa kwanza kuendesha baiskeli. As cycling helped Ben through his recovery, he came to purpose, and that saw the start of Spin Kings Kenya. Nikamwambia bro, sasa nimeamua I want to start a cycling community ya kusaidia, like kusaidia anyone who has a problem, be it depression, be it alcoholism, be it any two problem, because now tunaanza kuona the challenges working at home, staying at home. Uamini unakaa kwa nyumba na bibia, people are not understanding. Wakaje from home, kama ulikuwa umezoea kudanganya urudi, sasa tuko kwa nyumba moja. And I think hiyo ndio sasa ilikuwa blessing, because when I told my brother, akasema I'll look for a name, and at least tuweke kwa structure. We start with the WhatsApp group kidogo, then tuone if people will be interested. Ben nimemjua kuanzia 2020 actually. Alikuwa my neighbor, my close neighbor actually. Enye akikohoa huku mimi naisikia huko. Ilikuwa nasikiaga, "Hey bro, amka." Amka. So hiyo rafiki ilikuwa hivyo, but before that tulipatana naye for the first time. Nikienda kulikuwa na one of a cyclist alikuwa anaitwa Mela, aligongewa Thika Road. So tulikuwa tumeenda actually kumon hiyo death yake, place aligongewa na gari, tulikuwa tumeenda kuwasha mishumaa nini. So Ben akaniona, akaniuliza siwende ule neighbor ukuwa pale. Nikamwambia ndio. Akaniambia si ukuja, niko na group inajiita Spin Kings, unaweza kuja ukajoin. Nikamwambia sawa, let me think about it, because job niko squagging na most of the free time. Based on the challenges he experienced when starting out as a cyclist, Ben decided to distinguish the different sets of riders within the group. Mko in a group setup, definitely hamwezi kwa the same. Kuna tome come constant, washaanza kushika, so of course hawezi taka uambie ati wa slow down ama waningoje, wengine watajam. Hapo sasa ndio nikaanza kurealize like hero yangu hapa kwa hii team maybe nipate 1% ama 2, of which nilipata. So nilirudi home nikamwambia bro, you know what, tuna split beginners, semi elite na elites. Now I converted beginners, the Spin Kings, to be like my family sasa. Kumbuka mimi ni pro, but haikuwa na me, haikuwa inanisaidia. Mimi nilikuwa narudi home na feel sad. Nione kama ali give it, na naona nyoli try na kuweza hizo vitu kana nyuma. Invite, akaniambia si uko na beginners friendly ride.
wewe kuja kama uko that fast, wewe unaweza kuja tu uanze na beginners then ukaproceed hivyo. Next Sunday wanakuwa na semi elite rides na elite rides on Sunday, but Saturday ni beginners, wale watu wenye wameanza ride ku build confidence. So mimi nikaona kama ni kitu fiti, ni kitu poa, cause naona itakusaidia ku build confidence ya barabara, nini, kujua sheria za barabara, how to handle easy road bikes, kujua kufight na headwind, nini, juu unapatana na cyclist wengi. From Ben's background in community development, it was crucial for Spin Kings Kenya to be an all-inclusive cycling group. Spin Kings ilikuwa na disabled, tulikuwa na deaf cyclist from walikuwa wametoka Kayole, wenye walikuwa wamerejectwa kila mahali. They joined Spin Kings na niliweka mbele. We even championed, wakapewa easy hearing aid. Body shaming, nini, like kuna vitu tu kwa tunatolerate. And that sasa unaonapo sasa ndio friction. Hizi watu wamekuwa kwa cycling, even the legends wanaambua, lakini nyinyi mmekaa, yani mnataka kunambia mtu hii tu namekuja na hii akili yote. Sasa maana kitu ilikuwa nakasirisha. A notable moment for Spin Kings group of cyclists was when they made the maiden ride to the coastal city of Mombasa. Any driver mwenye ana drive from Nairobi to Mombasa vice versa alikuwa maambiwa, mkikutana na watu wa baiskeli gari zenyu nje. Like they really treated us, you know. So venye tukafika Voi, tukapumzika Mariakani, Mombasa ilikuwa imefungwa by the Joho was waiting for us. It was, you know, the most successful. It was, I've never done such a thing. I was, unajua amini, nimeanza, kumbuka Spin Kings tumeanza May end month, July, June, July, August, September tumepulio. So mwana tulitoka kama, of course, hiyo taklash na ase. So nilikuja kumjua third deep after tumeenda tour ya Mombasa. Kwa hiyo ndio ilikuwa my first longest tour nilienda. Ile the longest ride nishaienda ni hiyo ya Mombasa hiyo. Hiyo kutoka 500 km. So hapo ndio nikaanza kumjua deep. Juu tulikuwa tunarudi sasa, unajua akirudi sasa tunateka break from cycling kidogo. Mwili sasa recover kwa sababu unajua ushapiga junk mic. So akikuwa home sasa ndio unaanza kumjua sana level ya ndani, personal level. Naona anaanza kukuambia vitu, anakuambia about mambo yake, venye ana feel about cycling, vitu zina happen kwa group. Unaona? So mimi sasa unajua mimi nakuwa ule mtu mwenye ukiniambia kitu, mimi wanasikiza tu, but I don't judge. With the newfound recognition, Ben would face a trying time that saw his life threatened. Tumepartner na all organizations because now we were the center of attraction. But unfortunately, atukujua now hiyo being center of attraction, it was making some people uncomfortable. Even some of the big people when walikuwa ilikuwa na wauma, I don't know. I think people were trying to compare ile, mbona mimi nisikue kwa hii setup. Ama watu wako wanajiuliza how can mimi na run such a organized and beautiful community without maybe experience, forgetting it's a call. Kuna wase kwa group walikuwa wanampiga vita. Cycling community kuna wase pia kadhaa walikuwa wanampenda nini, unaona. So ndio akaanza open up because tulikuwa sasa so much close sasa. So nikamwambia Ben, ni kama sasa hivi vita unapigwa. Hii vita ni kubwa sana. Hautaweza. So it's better hata utoke social media, hata urudi tu ukae off. Yaani ukae kando cause kuna time fulani mpaka nini, kuna time fulani kuna karao fulani wawili walinipata kwa barabara, wakaniambia ni aje Ibra, kuna sasa kuna picha nilikuwa nipiga na Ben, wakanionyesha Ibra, unajua this guy? Nikamwambia namjua. Mwambie live tu ana post kwa siji Twitter nini aachana naye cause so ikawa threat kwa ikawa kama threat, anawaambia iseda achana mora watadili nao. Ben found himself falling back into a depression, especially after the fall of Spin Kings Kenya, but his friend Ibrahim was a key support system. Sasa mimi ndio nilikuwa nampigia niambie ni aje tupige ride. Twende ride wawili peke yetu. Hata kama ni speed ya 20 km/h, si tuende tupige turudi. I think hiyo ukiride cycling kama therapy.
inasaidia mind, then unasahau hiyo moment kidogo, then ukipiga another right tena inakusaidia kusahau hizo negative things. So ilikuwa tu back to back mpaka venye alihama kutoka hiyo place ya hapo neighbor wangu, aliona hawezi kaa hapo due to family issues, akaamua kumove huko Makadara kwa sister yake huko somewhere huko. Basi still bado tulikuwa in touch. Alikuwa ananipigia ananiambia bra kuja. So mimi nilikuwa natoka na bike nenda huko ni Madaraka I think. Huko namchukua tuna ride. Tunarudi namfikisha tata mimi narudi Doni. So ni hiyo hadi venye alishift akakuja huku Saudhiru. Bado still bado alikuwa ananipigia tu simu niaje, na feel mimi msick, na feel to ride. So mimi ndio nampusha, hata brother yake akaniambia bra usiwache Ben. Cause nimetoka mbali na najua wewe hauna ile roho ya ku give up na mtu. So wewe mpush tu, bora tu mkuwe safe kwa barabara, mpige ride vizuri mrudi home, kila kitu itakuwa sawa. As Ibrahim reflects on his friendship with Ben, he acknowledges the contributions he has made, especially in the country's cycling community. Akona roho ya kusaidia, yani sana. Hadi ile kile kitu yenye yeye anasaidiana mpaka yeye akose mwenyewe. Akose kitu ya kujisaidia nayo. Unaona, in terms of money, resources, nini. Unaona, alikuwa mtu mwenye ana give out sana than the way watu wana respond kwake. Unaona, hadi kuna time alikuwa akiniambia kuna watu amesaidia cycling community as a whole. Juu kuna watu wamegrow through cycling, especially ile wakati ya COVID. Watu wengi walikuwa wali start from zero kabisa. Nakumbuka Ben akitua assign duties za marshalling kwa wale ma elites, anaambia baki na huyu msaidie ku grow pole, mpatie kama miezi 2-3 atakuwa sawa. So kuna watu wamesaidia sana kwa cycling. Basa watu wenye wamesaidia tena hao ndio walikuja kumpiga vita. People will always try to dim late yako. That's what kusema cycling. What's the first question unaulizwa? Sasa itakusaidiaje? We have hiyo humanity imepotea kabisa. Ilipotea, mimi nilifeel imepotea hiyo time ya COVID. Even after speaking, I tried saying it, but unajua time the visuals that nilikuwa naona other people cannot see. Today, Ben has found a sense of peace in his life and continues to work on his relationship with God. Nilemea tu God, it's okay. Unajua mom question, frustrations, saa zingine namtukana, but naweza sema all along amekuwa faithful to me, like ajani as much as sina job ama in his own way, maybe because anajua, so ndio imeni keep, I can't remember the last time nilikunywa ama I'm always up to house every day. I don't plan, so sasa nika realize what I plan isipogo hivi anza famia godo so when I wake up I normally say mantra yangu inakonga the serenity prayer. So I'm to God, what I can change, please give me the strength na courage and then wisdom to know the difference. As we come to the end of this transformative story, here is a heeding call, especially for young people struggling with different kinds of addiction. Ukishaingia kwa cycling, hata mwenyewe tu mwili wako itakwambia usitumie, cause huwezi perform kwa bike. Unaona? Hauwezi push, especially wale alcoholic na watu tumia zile hard drugs. Unapata mtu amekuja hiyo maybe Saturday ride, anatetemeka hivi. Hajakula, unajua kwanza ukishakunywa pombe, hakuna appetite inapotea. Huwezi kula. Na kama huwezi kula, huwezi pata nguvu ya kukanyaga bike. So unapata huyo mtu amekuja pale, alikuwa sherehe jana, Friday. Akajiambia, sisi naona niko sawa, acha nikuje na bike. Anakuja hivi apige kama 20 km. Ataanza kusikia mwili inamwambia hapana. Ataanza kupiuka. Tuna mwingine anatapika. Mwingine amekaa chini anaanza kusema anaumwa sijui mgongo, mwingine anasikia akili imechoka, anataka kulala. So unapata hiyo kitu kikuhapenia mara 2-3,
utaanza kuacha hiyo pombe. Unaona, unapiga hesabu weekend lazima ni ride. Alafu unajua cycling ni addictive sport. Ukianza unapata inakuingia, alafu unakuwa addicted nayo. So huwezi kuacha rahisi. Unaona, unless maybe upate kitu kukibusy sana mpaka usipate a free time ya kucycle. But kama uko na free time during weekends, utajipata tu na cycle.